The Palais de la Découverte, Paris. Not as glitzy or as glamorous as the Eurovision Song Contest, but here the next generation of scientists are competing to become this year's European Young Scientist of the Year. Well, the competition seems really very amazing because the level seems so high. Oh, it's an excellent experience. Just being with other people excited about science and really just being good at something. And that being good at something, science, is exactly what Jane Feehan, Lina Tomasella and Cristian Kraus are all extremely good at. They have all been past winners of the European Young Scientist of the Year competition, and science is an intrinsic part of their lives. Working as a scientist, working in science, it can be so rewarding because we need scientists in order to understand the world around us, to understand the problems that face humanity, and to actually develop real, sound solutions to those problems. La scienza ci dà la possibilità di crescere, di progredire, di aiutare le persone. Pensiamo alla medicina, pensiamo a altre forme in cui la scienza entra prepotentemente, ma io la vedo anche come una forma di cultura di base, un po' come può essere la poesia, la letteratura o l'arte. No, to kaffe. Ja. Jamen, forskning er vigtig, for det er den eneste måde, vi kan udvikle os som et samfund. Det er den eneste måde, vi kan bevæge os videre som et samfund. Jane Feehan now works in Luxembourg, but originally came from Ireland. I went to St Brendan's Community School in Birr, County Offaly. Birr is my hometown. And my favourite subjects were biology and music. I loved music. I was quite an academic kid, and I did take my studies pretty seriously. I admit it. I was a bit of a swot. Lina Tomasella lives and works in northern Italy. As a child, she went to her local school, where she got off to a flying academic start. Io ho studiato nella mia città natale, Vittorio Veneto, una piccola città del nord Italia. A me piaceva andare a scuola comunque, quindi amavo tantissimo la scuola. Beh, a scuola sono sempre stata brillante, l'ho sempre presa con entusiasmo e mi ha permesso di raggiungere sempre alti livelli fin dall'inizio. Cristian Kraus was originally from Aarhus in Denmark. These days he lives somewhere between Beijing and Copenhagen. Jamen, min uddannelse. Jeg startede på Ejer Bavnerhøjskolen tæt på Aarhus, som er en lille landsbyskole. Og efter 7. klasse gik jeg videre til Morten Bøvskolen i Skanderborg, som er en noget større by. Jeg vil sige, det at gå i skole i folkeskolen dengang, det synes jeg, altså, fordi jeg måske har været lidt anderledes tænkende type, så tror jeg nok, det har været svært. Jeg havde svært ved at koncentrere mig, det må jeg sige. Even from secondary school level, I was always really interested in natural history, biology, and I always had the idea that that might be where I'd want to go later on. And then, during my final year of school, I was fortunate enough to be asked for interview at Oxford, at St Hilda's College, Oxford, and I was offered a place to study biological sciences, which I eventually took up.
Interessata all'aspetto scientifico della conoscenza, perché volevo sapere come è fatta la Terra, come funziona, di cosa siamo fatti noi, l'evoluzione nostra, e poi ovviamente anche allargato all'universo, quindi il funzionamento delle stelle, di quello che ci sta attorno. I skolen vil jeg sige, mine medstuderende, dengang jeg gik i folkeskolen, de har nok altid kigget på mig, som jeg har været en lidt skør person. Men altid med en masse idéer, så jeg tror, at alle folk har altid synes, jeg har været meget kreativ i hvert fald. Jeg har altid haft en stor interesse for lys og musik, og især elektronisk musik. Jeg lejede simpelthen Ridehuset i Aarhus, som er et stort sted, og jeg fik så DJ's ind fra udlandet, og fik vi så sammen med mine kammerater vi fik designet en masse lys og effekter, og fik så lavet det sammen med og lavet til et helt stort show, og havde faktisk stor succes med det. Stor chance at tage, når man ikke er særlig gammel, men det tog jeg, fordi jeg synes, det kunne være rigtig spændende at prøve, og havde stor succes med det også. Der havde jeg ikke lige nogen umiddelbart idé om, hvor det skulle bringe mig hen. Men senere hen, da vi så skulle begynde at bruge mere udstyr, så begyndte vi at lege en masse computerstyret lys, som vi programmerede. Og det viste sig faktisk, at det her lys kom fra et firma, der hed Martin. Så senere hen, da jeg så skulle ud og finde en praktikplads fra mit ingeniørstudie, så fandt jeg faktisk ud ved et tilfælde. Jeg troede ikke engang, at Martin var et dansk firma. Jeg fandt faktisk ud af, at firmaet rent faktisk lå i den samme by, som jeg boede i. Og så kunne det næsten ikke være mere indlysende, end så skulle jeg jo derhen og arbejde. The Young Scientist competition has been running for 21 years. And Lina Tomasella was fortunate enough to win a place in the very first final in 1989 in Brussels. Quell'anno a Bruxelles è stata un'esperienza fantastica, uno dei miei primissimi viaggi, ero giovane, non si viaggiava poi come si viaggia anche adesso, quindi uno delle prime possibilità per me di andare al di fuori dell'Italia, del mio ambiente. Aver comunque vinto un premio così importante mi ha dato molta sicurezza in me stessa, e quindi l'idea di farcela, di poter diventare una ricercatrice in futuro si è rafforzata sempre più. By a twist of fate, both Cristian and Jane entered the 1994 competition held in Luxembourg to compete against each other. Well, the competition in Luxembourg, it really broadened my horizons, you know, and meeting these other students who were interested in many of the same things that I was interested in, but you know, they were from different countries and had completely different backgrounds to me. Det, der var mest spændende, det var at se mange af de andre projekter, virkelig se, hvad de andre folk havde opfundet. Så det er det mest spændende, også for ligesom at prøve at sætte sig lidt i relief, se med ens idé, hvor god er den i forhold til andre. Så vi brugte enormt meget tid sammen, så det var også fantastisk at møde andre folk, der tænker lidt ligesom en selv. Jane's entry was based around a local species of moth that lived on the bogland near her home. I gave it the title, The Secret Life of the Kaluna Case Carrier. And basically, this was a study of a small moth which lives on heather. This little moth, although it lived practically on my own doorstep, its life cycle is virtually unknown. And there was very, very little information about this species in the literature. It's been given a name. And apart from that, there's nothing known. So anything that I could find out would be new to science. And I wondered, well, if the temperature rises, if we have warmer winters in the future, you know, as a result of climate change, how will that affect the hibernation of these little caterpillars? And so I developed an experiment to look at that. And that experiment produced some very unexpected results. The caterpillars themselves, the period of their hibernation remains more or less unchanged. But their parasites, and you see, you need to understand that a lot of these moths, they're parasitized. So instead of having a moth emerging at the end of the development period, you have a wasp emerging. So that finding
is potentially also the case for other related insects which feed on crops, much more economically important insects. And that unexpected insight into the effects of global warming on insect pests was, I think, particularly attractive to the judges in the contest. So I came back to Ireland and I got a phone call about the National People of the Year Awards in Ireland. For her painstaking study of an especially tiny part of the biological chain, our next recipient has already received the highest awards available in Ireland and in Europe for a person of her age. She has the added distinction of being the youngest to receive a People of the Year award tonight. To be quite honest with you, when I was first contacted about this, I thought it was a wind-up. I thought, no, this can't be for real. But in fact, it was not a wind-up. It was very much for real. For being awarded the top prize at the European Union's Young Scientist competition, and for being honoured as the competition's sole representative at the Nobel Prize ceremonies, this award, ladies and gentlemen, goes to Jane Feehan. So all 3 students went on to win first prizes before going their separate ways to university. Lina went to the University of Padua, renowned for its physics faculty and particularly for astronomy. La culla dell'astronomia, perché a Padova ha insegnato per 18 anni Galileo Galilei, i 18 migliori anni della sua vita, come lui stesso lascia scritto, e quindi ovviamente l'humus, il materiale, il terreno fertile per riuscire ad approfondire i miei interessi e intraprendere poi la futura attività di astronoma. Lina then took a post at the Nice Observatory for her PhD research. L'Osservatorio della Costa Azzurra è un luogo dove ci si occupa di processi dinamici, di formazione del sistema solare, dalla nebula primordiale, dall'insieme di gas e polveri, il processo che porta alla formazione degli embrioni planetari e quindi poi alla formazione dei pianeti come noi conosciamo, con molti giovani ricercatori, con molte possibilità, quindi ho un bellissimo ricordo anche di quel periodo, è stata una bellissima opportunità per me. Jane was discovering an interest in evolutionary biology and, during her university studies, went on a biological field trip to western Venezuela. Our objective on this field trip was to study the epiphyte vegetation in the cloud forest in the area around Mérida in western Venezuela. So epiphytes are, for example, orchids and mosses. These are plants which live on trees. And in some types of forest around the world, the epiphyte vegetation is really, really diverse. You've got a huge number of species of epiphytes just on one tree. And we've spent a couple of months basically climbing trees and taking samples of the plants that were growing at different heights and recording other factors, moisture levels, light levels, aspect, and of course what species of tree are we on, recording all of these different factors to try to understand the patterns of the diversity that we were observing in this area of forest. Cristian, having completed his engineering degree, now took up a position with the company that had fueled his earlier interests. Martin Professional er verdens største lysfirma, som laver faktisk lys til alle de store arrangementer. Det er lige fra Britney Spears til MTV Music Awards til den olympiske åbning i Beijing i 2008. Der er hos Martin Lys en af de ting, som jeg ligesom har sat mit fodspor ved, det er nok udvikling af et stroboskoplys, som hedder Atomic, det mest populære stroboskopprodukt, der overhovedet bliver brugt over hele verden på koncerter og turnéer. En af de ting, som virkelig har været imponerende ved at arbejde for en lysvirksomhed og arbejde med lys, det er, at ens produkter og ens innovationsprodukt, de kommer jo ud til steder, hvor folk ser det. For eksempel har jeg været ved NBC i USA, hvor vi var over at få solgt ind til et helt tv-studie. Det kontrolsystem og de ting, som jeg stod for dengang, fik solgt ind til Jay Leno og Tonight Show og en masse andre amerikanske tv-shows.
Lina had now left Italy to go to the Netherlands to the European Space Agency. She joined the team tasked with calculating the complex theoretical trajectories of the Rosetta spacecraft. Una missione che è già in viaggio verso una cometa e prevede anche di raccogliere un pezzettino di cometa per uno studio in laboratorio del materiale cometario. Perché qualcosa non funziona bene, per esempio se la cometa in un particolare momento spara fuori un getto di materia, è chiaro che la traiettoria della sonda varia, però siamo in grado di calcolare queste forze, queste forze in gioco e quindi in qualche modo di avere un'idea di qual è il comportamento della sonda. Meanwhile, Jane had moved to Denmark, to the European Environment Agency, where she felt she could help bridge the gap between scientists and policymakers in Europe. One of the areas that I worked on in quite some detail was developing indicators for the impacts of climate change on biodiversity in Europe. And in order to do that, we needed to gather together a lot of research on, what effects is climate change having on terrestrial biodiversity across the European Union. And that process of reducing this big volume of information down was that was a pretty challenging one and a very enjoyable one. Having spent a number of years in professional lighting, Cristian became aware there was a big opportunity for a new generation of architectural lighting, and was keen to branch out on his own. Og derfor fik jeg lysten til at prøve at starte min egen virksomhed, til at lave styresystemer, til at styre det her med, for jeg så meget, at kompleksiteten ligger i at lave det at styre dynamisk eller LED-lys simpelt. Jamen vi udvikler lysstyringsprodukter til LED-belysning, til det, der hedder farvet RGB-LED-belysning. Og det, der er innovativt, det er den måde, vi kan styre farverne, fordi hver LED-type model er forskellig. Du har den der helt vildt lige pludselig enormt nemt ved hjælp af den slags interface, vi laver, den måde, vi styrer lys. Vi kan styre LED-lys på. Det skulle den Lars Mads komme og sige. Det kommer også. Sono stata questo periodo all'ESA, è stato un bellissimo periodo formativo per me, poi però avevo il desiderio di tornare agli strumenti, al telescopio, mi sentivo un'osservatrice, avevo voglia di prendere i miei dati e quindi ho pensato di ritornare in Italia, ad Asiago e di essere un'osservatrice pura, quindi di lavorare molto agli strumenti. Jane now works for the European Investment Bank in Luxembourg. This is the long-term lending bank of the European Union. So how did a biologist end up in a bank? Well, yeah, it's a very good question. How did a biologist end up in a bank? I do think that there are lots of frontiers of science, and this is one of them, biology and finance. What I do now is I work on the forestry, aquaculture and fisheries sectors. There are millions of people around the world who depend on fish as their main source of protein. But meanwhile, most fish stocks, both marine and freshwater, are being fished to unsustainable levels, and many are actually in decline. Now, aquaculture, which is basically fish farming, that's a way of taking the pressure off the wild fish stocks. And so you could make the analogy, you could say that, well, aquaculture is to fishing what agriculture is to hunter-gathering.
Questo telescopio è il telescopio Copernico, è il più grande strumento in Italia. È ancora utilizzato massicciamente per la ricerca scientifica, soprattutto per la spettroscopia, e poi perché siamo in un posto in montagna, 1000 metri di quota, quindi meno spessore atmosferico, meno assorbimento della luce degli oggetti che andiamo ad osservare. Although not the most modern or the largest, the Copernicus telescope is still well suited to taking spectroscopic readings. La spettroscopia è uno strumento fondamentale per gli astronomi perché scomponendo la luce possiamo ricavare tutta una serie di informazioni importantissime sulle stelle o sulle galassie. Possiamo conoscerne la dinamica perché dal movimento delle righe spettrali abbiamo delle indicazioni ben precise sulla velocità di movimento di questi oggetti rispetto a noi. Possiamo indagare la composizione chimica degli oggetti studiati, quindi che tipo di elementi ci sono nelle stelle, e lo stato fisico, parametri come la temperatura superficiale e la gravità superficiale sono ricavati proprio grazie agli studi spettroscopici. E infine l'altro campo di ricerca al quale mi sto dedicando fortemente in questi ultimi tempi sono le stelle binarie, e quindi stelle legate gravitazionalmente che girano una attorno all'altra, e anche qui la spettroscopia per il calcolo di alcuni parametri fondamentali come la massa e i raggi di questi oggetti stellari. At the hospital in Copenhagen, Cristian is here to see one of his lighting colour control systems in action. In the radiology department. Vi har valgt det her specifikke lyssystem for at give patienterne en varmere fornemmelse, når de kommer ind til en undersøgelse, i stedet for det kolde hvide lys, der normalt er på hospitaler. Vi har jo vores 4 forudindstillede kontakter her. Ja, og det er den, de bruger til de mere... Ja. Det er den, vi bruger til de lidt ældre patienter, der har brug for lidt lavt lyssætning. Så har vi en anden lyssætning, der ligesom giver lidt forskellige lys. Vi bruger lyssætningen til for eksempel børn, når de kommer ind i rummet, så kan vi gøre det med en forskellig farverække, så de bliver mere beroliget. Når de ser nogle grønne og nogle røde og blå farver, der skifter, så synes de, det er sjovt at komme ind i rummet. Jane now spends much of her time looking at investment projects, appraising their technical and environmental aspects to support the bank in making sound investment decisions. The bank seeks to support forestry investments which are managed according to internationally recognised sustainable forestry principles and management. In the past, in order to get the most out of a forestry investment, there would be the view that the most productive species should be planted in the limited area of land available at as high a density as possible in order to get the maximum return over a period of time. But now there is much more emphasis on the other values that area of forest can have. So, for example, we would be seeking to support areas of forestry that have a mix of species, to support the type of management where all of the trees aren't felled at exactly the same time. Well, one of the projects that I was involved with recently is a project called Hungary Forests. And this is a loan which the bank has extended to Hungary in order to implement its national forestry program over the next couple of years. And there, one of the really important objectives is to tackle or to limit the amount of soil erosion in the Hungarian Great Plain region. And strategic planting of trees can be a very effective way of limiting soil erosion and reducing the amount of topsoil that's being lost. So Jane sees her near future as being one of a scientist,
informing the decisions that make policy in the European Investment Bank. Cristian is discovering, through a management exchange program in China, there is a large potential new market for his lighting products. Kineserne begynder altså også at forbruge enormt mange penge selv på forbrug, og de har de samme ønsker som enhver anden. Altså, de vil gerne have et godt hus, en god bil, de vil også gerne have elektroniske gadgets. Så hvis man har nogle produkter og nogle teknologier eller noget kunde, så er mulighederne store, hvis man gør det rigtigt. Men det kræver, at man kender og forstår kineserne, hvad de tænker. Hvis man gør det rigtigt, så er mulighederne enorme. And Lina is enjoying her career as a scientist and passing the knowledge she has through an outreach program to young students who visit the observatory. Rimanere nella scienza anche adesso è una grande opportunità perché mi dà la possibilità di rimanere anche un po' bambina, nel senso che posso farmi le domande che mi facevo da bambina, come funziona la Terra, come funzionano le stelle, come evolve la vita. And finally, more young students meeting and competing for the next European Young Scientist of the Year competition, hoping to become winners and use their amazing minds to springboard their amazing careers.